Next day, the body was handed over to the family members and final rituals were done. The Uppinangadi police registered a case of murder and began investigating. Sniffer dogs rushed to the spot to find clues about the murderers. The dog wandered along the street of the house and returned. District Additional SP Shivakumar visited the spot and monitored the investigations. Meanwhile, a team collected all the information about Annaya and his family members. Annaya, who was a farmer by profession, lived with his wife Amita and 3 children, Ankita, Anvita and Anush. Amita was a tailor working at home. During the incident, Ankita and Anvita were at their relative's place to spend their school holidays. The younger son Anush was present at home when the ghastly incident took place. Annaya has 2 brothers and 2 sisters, and it is learned that they had already shared the hereditary wealth. The cops also came to know that Annaya was a very friendly person. Meanwhile, Annaya's wife Amita too lodged a complaint with the Uppinangadi police and pleaded them to provide justice to her. ಪರಿಚಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದವನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದವನು ಬೈಕ್. ಕತ್ತಲೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ಸರ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನೆಲ್ಲಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅವರ ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದರು. In the complaint copy filed, Amita said that her husband opened the door despite her request not to open it. She also said that on seeing her husband collapse, she rushed to the neighboring house with her child to inform about the incident. The cops found this a little suspicious and kept a close watch on her movements. The culprits did not leave any clues behind. Nothing in the house had been touched. ಲೇಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳು ಎಂತ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಸುದ್ದಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಜನ ಮುಸ್ಕೋದಾರಿಗಳು ಬಂದರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಂತರ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳು ಅಷ್ಟು ಕಟುಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳೇ ಕೊಂದಿರ್ಬೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಖುದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇ ಕೊಂದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವಳಿಗೆ. ನೀನೇ ಕೊಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ, ನೀನು ಮಾಂಸ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವರು. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಂತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ಲು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. Annaya had practically no enemies. He had worked as a rickshaw driver for many years. After he had a paralysis stroke, he was staying at home and took care of farming. It was on April 23rd, 2014 that the cops finally got a breakthrough in the case. During investigation, the cops found that the relationship between the husband and wife was not a very good one over the past few years, especially after he suffered a stroke. ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೇನಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇವಳಿಗೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳು.
ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಎಮರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಒಬ್ಳೆ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು 7 ಗಂಟೆಗೆ, 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಬರುವಾಗ. ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀನುಗಾರರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೈದುಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೈದುಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾವನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಇದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಭಾವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದವಳು. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ, ಅವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ತುಂಬಾ ಮರ್ಯಾದಂತೆ, ಅವರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. They also came to know that a government official regularly visited the house to see Amita in the absence of Annaya in particular. The villagers too had suspected the same. It was around 7 months ago when the official's bike parked near Annaya's house had been torched because some villagers did not like the idea of the person frequently visiting the house to see Amita in the absence of Annaya. The household valuables having been untouched too led to the suspicion that the wife might be involved in the murder. Hence the cops tracked down all the calls made from and received on Amita's mobile during the period of the murder. ಇವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಯಾವುದು ನಡೀಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೇನೆ, ನನ್ನ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಏನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇವಳಿಗೆ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪಾಪ ಹುಣ್ಣಿ ಇವಳಿಗೆ ದೋಷ ಇದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು? ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಇವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಲೋಚನೆ. ಗಂಡನ ಕೊಲ್ಲುವ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗಂಡ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಈಗ ಒಬ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮುದುಕರನ್ನ ನಾವು ದುಡುವುದಾ ಅಲ್ಲ, ನೋಡುದೆ ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವಳು ದುಡ್ದೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. During this, they came to know that Amita regularly called a person by the name Rudresh and spent several hours talking with him. Rudresh was none other than the government official who regularly visited the house to see Amita. A team of cops laid a trap and nabbed Rudresh. He was subjected to intense interrogation, during which he revealed that he, along with Amita, hatched a plan and brutally killed Annaya in a fit of rage. It was also learned that the reason behind the murder was an illicit relationship. Amita, who runs a tailoring shop in Kokkada, had an affair with a local forest officer, Rudresh. He used to visit Amita's place while her husband was not present. The locals noticed this, and one day they allegedly burned the officer's two-wheeler. ಬಡ್ಡ ಅವನು ಬಿದ್ದ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅವನೇ ತೆಗೆದಂತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟೇ ಅಂಚೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದು ಹೊರಗಡೆದ್ದು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋದ ರೂಮಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ತಕ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಡ್ಲೆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಂತೆ. ನಿಡ್ಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಮಡಚಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಕೈಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಜೀವ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಜೀವ, ಈಗಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಡಿದ. On the night of April 19th, Rudresh wanted to spend the night with Amita. As Annaya was present at home, she instructed Ramesh to remove the tiles of the house and then enter through the back door. Rudresh did exactly what Amita asked him to do. But Annaya woke up to the sound of the back door to see Rudresh in front of him. Annaya questioned Rudresh and prevented him from entering the house. Angered with this, Rudresh hit Annaya on his head with a rod and killed him.
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವ ಹೋಯ್ತಂತ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವಳನ್ನು ಈಚೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಇವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇವಳು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ 3 ಜನ ಮುಸ್ಕುದಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅಂಚು ತೆಗೆದು, ಆಗ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತೆಗುವಾಗ ಇವರನ್ನು ದೂಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು. ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಿಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಕೊಂಡು. Amita remained a mute spectator of the murder, as even she thought it was better to clear her way by killing her husband. Before escaping from the spot, Rudresh asked Amita to inform the neighbors and relatives only after half an hour, obviously to allow him to reach a safe distance. Later, Amita scripted a story and narrated the same to the police and the locals. 9:00ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಇವರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು, ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇವ ತಿಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಈ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇವನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಗಂಡಲ್ವ ಅವನು, ಎಂಥದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಅವನು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ, ಇವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವನು ಲಿವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಲಿವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ, ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದ. ಅವನು ಬೇಕಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇವನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ನೋಡುವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ Amita had made arrangements to spend time with Rudresh by sending her 2 elder children to her relative's house on vacation. Well, it was a well-planned murder. Rudresh was due for his promotion as Range Forest Officer and was to be transferred to another place soon. The lustful relationship and crime seems to have undone his career and life. Rajesh Puttur for News 9 Mangalore.